పరిసర ప్రాంతాల్లో వివిధ కార్యక్రమాలు జరిగాయి. వివరాలు రాజధాని రిపోర్ట్లో. తుళ్లూరు మండల శ్రీవాణి మండల సమైక్య కార్యాలయం నందు ఏపీఎం చిన్నవీరయ్య అధ్యక్షతన సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో గ్రామ సంఘాల నుండి వివో ప్రెసిడెంట్లు, మండల సమైక్య ఈసీ నెంబర్లు పాల్గొని ఈ నెలలో ప్రభుత్వం నుండి వచ్చే పథకాల గురించి తెలుసుకుని గ్రామ సంఘాలను అభివృద్ధి పథకంలో తీసుకుని వెళ్లడానికి చేయవలసిన కార్యక్రమాల గురించి అవగాహన కల్పిస్తూ ఏపీఎం చిన్నవీరయ్య మాట్లాడారు. ఈరోజు తుళ్లూరు శ్రీవాణి మండల మహిళా సమాఖ్యలో మండల సమాఖ్య సమీక్ష సమావేశం జరుగుతూ ఉంది. ఈ మండల సమాఖ్య సమీక్ష సమావేశానికి గ్రామ సంఘాల నుండి వివో ప్రెసిడెంట్లు, మండల సమాఖ్య ఈసీ మెంబర్స్ హాజరవుతారు. అంటే ఈ నెలలో రోజుల్లో మనం ఏమేమి ప్రగతి సాధించాము, ఏం పనులు ఉన్నాయి, ఏమి చేసాము, ఎంత చేసాము, సో ఒకవేళ చేయలేకపోతే ఎందుకు చేయలేదు, వాటన్నిటి గురించి మనం నెలకు ఒకసారి సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ నెలలో కొత్తగా ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు ఏమేమి ఉన్నాయి అనే విషయాలు ఈ సభ్యుల ద్వారా గ్రామ సంఘానికి, గ్రామ సంఘం ద్వారా సభ్యులకి అందరికీ సమాచారం తెలియజేసి ప్రభుత్వ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అందరూ అందిపుచ్చుకునే విధంగా ఈ సమావేశాన్ని నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. రాజధాని పరిధి ఐనవోలులోని విట్ ఏపీ యూనివర్సిటీలో దక్షిణ ప్రాంత కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ ఆధ్వర్యంలో ఉన్నత విద్య పునర్వ్యవస్థీకరణ ద్వారా భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు తోడ్పాటు అందించడం అనే అంశంపై ఉన్నత విద్యా సమావేశం బుధవారం విశ్వవిద్యాలయంలో జరిగింది. విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ పాల్గొని సమావేశంలో మాట్లాడారు. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అతిథులను విశ్వవిద్యాలయం వైస్ ఛాన్సలర్ ఎస్వి కోటారెడ్డి ఆహ్వానించి సత్కరించారు. గుడ్ మార్నింగ్. లెట్ మీ కంగ్రాచులేట్ ఫస్ట్ CI, the southern region and WIT for hosting an amazing forward-looking conclave. But I don't necessarily agree with them. The vision set here is reimagining higher education for India's $5 trillion economy. We should be thinking about our $30 trillion economy. India is going to achieve 5 trillion. Whether the leaders who are sitting here do what they're supposed to do or not, we will achieve $5 trillion economy. The question is, how fast can we achieve the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision of India achieving its $30 trillion economy depends on the kind of reforms, collaboration, changes that we all do together here. Economic growth is not possible without intellectual and human capital being harnessed. You know, higher education is not merely a sector for me, it is a strategic pillar here in Andhra Pradesh. 54% of our population is under the age of 25, which makes us one of the youngest workforces. It is a greater asset, and yes, demographic dividend is here to be harnessed. But it also presents unique challenges. The challenges is in terms of our employability, in terms of our ability to adapt to the changes that the world is going through. You know, only 34% of India's working age population has received a formal training. This is compared to 96% in South Korea, 80% in Japan, and 75% in Germany. The recent economic survey stated that only 51% of our graduates are employable. 51%. There is a big mismatch of what we teach and what the market demands. To be fair, in our current higher educational institutions, we are not able to provide any gainful employment even after 3 to 4 years of formal training. Whilst youngsters go to Amirpet and within 4 to 6 months of training they're able to find a job. So I truly believe that fundamental transformation, not correction, transformation is required in higher education. We must move from degree acquisition to skill activation.
We can draw a lot of examples from across the world. Dr. Ashwini ji just mentioned about Stanford University and asked me to explain why Stanford has fostered innovation. And to be fair, it's a very old institution. It has built itself organically. But the most important thing is the ability of the institution to transform itself, to adapt to changes around itself. And when I went to Stanford, I was part of the old curriculum at the Graduate School of Business. I was literally the last batch of the old curriculum. And Brahmni, my wife, is also Stanford MBA. She was part of the new curriculum. And there's so much of sea change between the curriculum, the approach, that even universities have to start transforming themselves. Otherwise, they become irrelevant. Professor Ratnaji just mentioned about public universities. So that is my concern. Public universities also should transform themselves. They should be led by best in industry to drive changes. Only then will they also be relevant in higher education. There is always a persistent gap between, academia and industry. Lot has been discussed today about it. But it's very, very important that we accelerate reforms. So APSHI, Vice Chair, is here. All the thought leaders are here in this room. What is important is pace, speed at which we bring in the change. We must accelerate reforms through dynamic curriculum updates, structured internships, mentor and career guidance ecosystem, and faculty immersion programs. This is not merely a luxury, this is need of the hour, this is necessity for India. As all of you are aware, there has been a change in the government in the 16 months back. And the Honorable Chief Minister signed one of his first GO, which was skill census. And the idea was, how do you assess the citizens across various traits? And then what kind of skill intervention we should provide. As leaders have said, Mr. Naidu is a visionary. He always looks ahead of the time. And then he leaves execution to youngsters like me. We tried skill census in its traditional census format in my own constituency, Mangalagiri, and we failed. And we failed miserably. We were unable to assess across the various traits that today people are gainfully employed. And that is where we have just launched an initiative called Naipunyam. And Naipunyam is not merely a supply-demand aggregator of jobs, but it is a platform to assess skills across any trait available. And that is where AI has really come to help us. So you're an AC mechanic or a two-wheeler mechanic to an AI engineer, you will be assessed using AI, and we will be able to give you clear skill interventions, including training, so on and so forth, to help you upgrade. Our youth is globally recognized for their adaptability, discipline. And to be fair, Andhra Pradesh has led the revolution of IT from the front. And that is why if you look at all the major global institutes and companies are all headed by